年南宁国际民俗艺术节正式开始。Ladies and gentlemen, welcome to the 2018 Nanning International Folklore Festival. Let the show begin. 我们再次谢谢序幕演出歌舞乐器，我们几个非常杰出的表演团体，我们要非常谢谢大提琴家杨杰廷，非常谢谢泰舞古谣传唱，谢谢艺姿舞集新化镇守宫吴敬堂，也要非常谢谢雄威龙狮团陈衍如总编导以及世代传播事业有限公司。Great thanks to our opening performance by cellist Yang Jieting, Taiwu Ancient Ballads Troupe, Yizi Folk Dance Theater, Xinhua Town Zhen Shou Temple Wu Jingtang, Lion Power Dragon and Lion Dance Troupe, and our director Chen Yanru, as well as Style Advertising Communications Company. Hello， 阿曼，刚才的这个开幕演出有没有很精彩啊？有。各位现场贵宾以及来自于全世界各地的好朋友们，大家晚安，大家好，大家好。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of 2018 Nanning International Folklore Festival. 非常欢迎各位现场贵宾莅临2018年南宁国际民俗艺术节开幕典礼。我是今天晚上主持人 Raymond. I'm your host tonight, Raymond. 我是今天晚上的主持人 Serena, your host tonight, Serena. 先给主持人一个掌声好了。谢谢。南宁国际民俗艺术节呢，从1996年开始举办，是全台湾最大型的民俗艺术以及民俗舞蹈的盛会哦。那也落实了我们主办单位台南市政府呢，要落实、要推动、要表扬民俗艺术以及无形文化遗产的任命。The Nanning International Folklore Festival was first started in 1996. And for 22 years, this festival is now the largest international folk arts festival in Taiwan with the longest history. The festival showcases the nation of the organizer, the Tainan city government, for its commitment to preserve folk art and to honor intangible cultural heritage. 没错，那这个每一届呢，最让我们兴奋的就是有好多来自于全世界各地的这个表演团体哦，一起共襄盛举。听说我们今年又破纪录了 ，Serena。这22年来，已经有144个团队来自46个国家来到台南，而今年破纪录了，总共有16个国家、22个国际团队，大家一起共聚在台南。Yes, we have 22 international teams from 16 countries joining us this year. 那接下来呢，就先为各位来介绍这些参与我们国际艺术节的国家们。首先是我们2个邦交国，海地 Haiti，Bonjour，还有我们另外一个重要的邦交国马绍尔群岛 The Marshall Islands，雅贵。接着是纽
纽西兰， New Zealand，Good evening， 讲英文就可以了。还有我们的好邻居日本。Japan， 皆様こんにちは。ようこそ台湾へ。有空手台湾的，印尼的朋友，好邻居印尼， Indonesia，Selamat datang。印度的朋友， India，Namaste。韩国的朋友， Korea， 大家一起讲안녕하세요。 안녕하세요， 안녕하세요。接着是遥远的俄罗斯的朋友 Russia，Привет。 ，Привет，Welcome。来自马来西亚的朋友 Selamat datang from Malaysia。 ，Welcome friends from Malaysia。来自捷克的朋友 From Czech Republic，Dobrý den。 ，From the Czech Republic。来自蒙古的朋友 Mongolia，Adil Mint。Welcome。 ，Welcome to Thailand。巴拿马的朋友 Panama。 ，Hola，讲西文就可以了。 Hola。来自斯洛伐克的朋友， Slovakia，Dobrý den。跟捷克是一样的。来自意大利的朋友 Italia，Ciao。 ，Bienvenido。来自遥远塞尔维亚的朋友 Serbia， 这个比较难一点哦。Zdravo，Zdravo。 ，Welcome to Serbia，Welcome to 新娘。来自越南的朋友，越南新早版。今早了。最后，我们今天的地主国，大家一起来好不好？来自台湾的朋友，台湾，台南，大家好，让全世界听到我们的声音。Welcome to 台南。啊，那当然呢，除了我们团队之外，我们的每个名都如此。非常谢谢我们各个不同的单位以及伙伴通力合作。在这边呢，为各位介绍我们莅临今天现场开幕典礼的贵宾。Next, we are going to introduce to you the distinguished guests joining us for the opening ceremony. 首先呢，当然就是我们台南市的大家长李梦燕市长 ，Mayor of 台南 City， 孟燕丽。我们也要欢迎总统府黄坤虎国策顾问 National Policy Advisor to the President 坤虎黄 ，Welcome。文化部陈登清主任秘书 Chief Secretary Ministry of Culture 登清 Chen，Welcome， 欢迎。台南市严纯佐前副市长 Former Deputy Mayor of 台南 City 陈佐燕，欢迎。我们现场呢也要非常欢迎叶宜津立法委员 Legislator 宜津叶。高思博前立法委员 Former Legislator 思博高 ，Welcome。台南市议会赖美惠议长 Speaker of 台南 City Council 美惠赖。台南市议会赖慧媛议员，台南 City Council 我们委员赖。台南市议会张世贤议员，台南 City Councilman 施贤章。我们也要非常谢谢我们民意代表的这个办公室的主任以及秘书以及所有的团队莅临我们今天的会场。那么今天来到现场的呢，也要欢迎我们的外宾，海地共和国大使馆的副国大使 and Her Excellency Ambassador of Haiti Rachel Coupeau，Welcome。接着我们要欢迎我们的邦交国马绍尔群岛传统精神领袖 Traditional High Chief from the Republic of the Marshall Islands, Mr. and Mrs. Oakland Zacchias. 欢 Welcome. 迎。一样来自马绍尔群岛文化暨内政部部长 Honorable Minister of Cultural Affairs, Miss Amenta Matthew. Welcome to Thailand. 接着我们想要欢迎由李渊团长率领的韩国光州市访问团
Next, we would like to welcome the head of the delegation from the Guangzhou Metropolitan City, Mr. Yan Li. 今年其实是台南跟光州市缔结姐妹市50周年。This 15th anniversary of the friendship between Tainan and Guangzhou Metropolitan City, and we would like to use this occasion to celebrate this friendship. 接下来我们想要欢迎的是日本台湾交流协会高雄事务所中俊锦灿所长。Next, the director of the Japan-Taiwan Exchange Association, Mr. Kinzo Nakagun. 接着我们想要感谢国家文化艺术基金会杜丽琴总监以及施德玉委员、黄文国委员。Next, we would like to welcome the director of the National Cultures and Arts Foundation, as well as the two committee members, Mr. Shi De-yu and Mr. Huang Wenguo. 接着，我们想要谢谢台南市政府文化局叶泽山局长，欢迎局长。Director General of the Cultural Affairs Bureau of Tainan City. 今天我们的活动呢这么顺利举行，还有整个下午，明天2场彩街，我们想要特别感谢警察局的黄宗仁局长。We would especially like to thank the Chief of the Police Bureau, Chief Huang. 接着想要谢谢西宁区公所魏文贵区长 ，District Chief of 西宁 District, Mr. Wei。我们也要感谢很多赞助单位你们的支持，包括今天在场的地保工业许旭超董事长特助。We would especially also like to thank our sponsors, including Mr. Xu from Deco Industry. 好的，那刚才呢介绍过这个国家，还觉得有一点不过瘾，所以我们最后呢要再介绍一下莅临我们这一届的这个南宁国际民俗艺术节的表演团队。Next, we are going to introduce the international teams joining us this year for the festival. Firstly, we have Chico Traditional Dancing Troupe from the Marshall Islands. 来自马绍群岛的节目传统舞蹈团 ，Say hello to us. 接着我们想要热烈欢迎来自海地的德斯旺舞蹈团 Campaign de Dance John Hennet Del Swan from Haiti. Welcome to Thailand. And Tanifa from New Zealand. 来自于纽西兰的提尼瓦舞蹈团，欢迎。接着还有第4个来自日本福冈鼓舞园 Fukuoka University Hobuzaru. Thank you for coming to Thailand. Welcome, and next from Indonesia, we'd like to welcome Kantari Gita Katulistiwa. 来自于印尼的卡杜里斯提瓦舞团，欢迎。一样是来自印尼的表演团体努桑卡拉传统舞蹈团 Kilana Nusantara from Indonesia. Welcome, and next from India, we'd like to welcome Kanjor Dance Music and Art Research Center. 来自于印度的登佐舞乐艺术研究中心。谢谢你们来到台南。接着我们要热烈的欢迎来自俄罗斯的德鲁日巴典范舞团 Derushba. Next, also from Russia, we'd like to welcome Titalik. 接下来同样是来自于俄罗斯的塔塔里克民俗舞蹈团，欢迎。欢迎你们。接着是来自蒙古 Mongolia Sky Melody 天韵乐舞团，欢迎。And next from Korea, we'd like to welcome Kim Bang-woo Korean Classical Music Promotion Association. 来自于韩国的林邦卫国乐振兴会。接着来自 Panama。From Panama, Conjunto Florido Isis 中巴文化中心中山学校民族舞蹈团，欢迎你们。Welcome, and next we'd like to welcome Yaro Dance Group from Czech Republic. 来自捷克的春日雅若舞蹈团。Welcome. 接着来自斯洛伐克的捷巴蒂民俗舞乐团 The Folklore Ensemble Party from Slovakia. Welcome. And next from Serbia, we'd like to welcome Siminov. 来自于塞尔维亚的西姆诺夫舞蹈团。最后第16个团体来自意大利的卡塔尼奇队
Last but not the least, from Italy, Spaghialatoni Buttato Gaetani. 我们再次给所有莅临今天开播典礼的贵宾、长官以及我们来自于海内外的团队一个最热烈的掌声。Once again, let's hear it for all the international and local guests and performing groups. Welcome to Taiwan and welcome to Thailand. 接下来呢，我们要有请长官以及贵宾到台上来致辞了。我们首先呢，要有请我们活动的指导单位文化部陈登清主任秘书上台来致辞。Ladies and gentlemen, for the opening remarks, please join me in welcoming the Chief Secretary, Ministry of Culture, Deng Qing Chen. Let's welcome Mr. Chen. 理事长、罗议长、为国际顾问、议长、委员以及足侪国际贵宾以及咱新娘以及台南所有乡亲，大家晚，大家好。好。头拄仔看到咧开幕的表演吼，甲咱台湾的文化呢，有一个遮尔精致的画面呢，呈现。 我想甲非常的激动吼，咱11届20几年的时间吼，南营国际民俗艺术节伫台南11届有110几个国家吼来过台南，来过甲咱的台南的乡亲吼，甲全台湾的民族的交流吼。 Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. We just saw the Taiwanese performance, the opening performance, and we are truly moved. This is the 22nd year, the 11th time of the International Nanning Folklore Festival. More than 140 countries have come to Tainan to conduct cultural and musical and arts exchange. 咱因为安尼已经交往着足侪朋友，国际朋友，吼就我所知，咱今年的艺术节呢，嘛有400-500个外国的朋友呢来到咱这个城市，咱嘛用足大的热情呢来招待咱的国际友人，吼，所以国际民俗艺术节呢，伫遮尔好的这个基础之下呢，文化部伫今年的前瞻建设计划内底呢，伫全国的所有的艺术选着南营那个国际民俗艺术节这个节目来支持希望会当甲台湾家己的民俗艺术甲文化呢推向更较好的一个国际平台。所以伫一个城市伊愿意用足侪的这个经费投资伫文化顶端呢实际上才是人民的幸福。We have made a lot of friends because of this festival. Only that this time, more than 400 or 500 foreign friends have come to Tainan, and we, every citizen from Tainan, show them with our greatest passion and to be the best host. Because of this foundation and all these efforts, the Ministry of Culture has also especially featured this festival and provided special funding. We hope that we can bring Taiwan's folk art and culture to the international stage. 实际上伫去年国家的这个建设内底前瞻建设咱的罗院长嘛是咱台南市进前的市长特别就前瞻建设内底的硬体甲软体呢支持咱会当更较进步的更较基础的来就咱的文化建设会当做更较好的这个推展。所以伫台南市呢，除了软体的计划以外呢，伫后礼拜即个月17号台南美术馆嘛将要开幕伫新营、新化台江有足侪这个表演中心伫艺文表演中心的升级的计划有1亿外的经费嘛，今年会当开始开展，明年会当完成。In the national level forward-looking program, Premier Lai has also showed his strong support.
for our cultural infrastructure, both hardware and software. So very soon the Tainan Contemporary Art Museum will be opening. There are also a lot of cultural centers around the entire Tainan district that will be upgraded. We have invested a total of more than 100 million NT dollars in this cultural infrastructure. 是国家更较侪投资伫城市内底，上重要是这个城市内底人民的对家己的文化的重视，所以伫即个遮其实更较侪经费呢，嘛爱甲咱的人民讲，甲咱的市民讲，实际上上重要的还是恁因为恁重视恁的文化，咱重视咱的文化，咱才当甲国际做朋友。伫遮呢，我非常伤心代表文化部同时嘛，甲大家抱歉，因为文化部部长甲处长的行程拢袂当来亲自来体会，来即个甲大家说多谢甲祝福。所以伫即个遮，我就代表文化部甲大家恭喜有一个遮尔好的暗暝，遮尔好的国际节目。最后呢，我想要借用大家呼我声吼，其实上需要鼓励甲感谢的，其实是11当来。台南市政府甲台湾文工作人员，我相信2年一摆，拢是一个创业岛的工课，借大家呼我声呢，甲因鼓励一下，感谢大家，感谢。Funding is important, but the citizen is most important. You, every one of you, the Tainan citizen, we hope you continue to value our cultural assets so we can shine in the international stage. A big round of applause to all the staff members from the local Bureau of Cultural Affairs and to the Tainan City government for all your efforts. 感謝，感謝。咱欢声来感谢文化部咱定清主任秘书，咱出来由单地来主持哦。刷来咱来欢我这个无少在等啦有一淡薄紧张吼，大家就爱见谅。无问题。嘛讲袂出来。刷来咱来欢迎咱今日今日的议长赖美惠议长上台致辞。Next, we would like to welcome the Speaker of Tainan City Council, Mei Hui Lai, on stage. 理事长，是咱文化部陈主笔叶委员，系咱台南市议会外议员、中议员，给咱国际顾问以及咱国际来各位国家的代表，所有的全体好朋友，大家晚安，大家好。好。Distinguished guests and friends from the international teams, good evening. 文化、民俗、艺术。是咱每一个国家人民生活点点滴滴的累积。咱透过南闽国际民俗艺术的表演，会当看到咱家己台湾本国咱的历史文化，咱的透过艺术的表演，甲着来自咱国际各个国家无同款的文化、民俗艺术的交流。提升着咱国家甲国家的外交关系，同时嘛提升着咱会当毋免出国去，就会当来欣赏着每一个国家精湛的艺术团体的表演。Thanks to the Nanning International Folklore Festival, we can not only appreciate our own cultural history and heritage, but we can also exchange with international friends to learn about their culture and their arts and their own customs and practices. This is the best form of foreign diplomacy. Without going abroad, here in Tainan, we can see all these different cultures. 咱台南市政府甲咱的台南市议会、府会，大家拢真支持。咱希望带予咱这座的城市，更加以着文化。因为民俗艺术，咱是台湾的一个宝地，嘛是咱台南人民上大的福气。借着阴暗，天气这么真好，祝福咱大家拢有一个愉快的暗暝，共同欣赏着咱国际民俗艺术团体的表演。祝福大家
身体健康，咱度过一个快乐的暗暝。Both the Tainan City Government and the City Council will fully support this festival. We hope we can use this occasion to honor our cultural asset. And this is such a beautiful evening with wonderful weather. So we hope we all have a great time tonight. Thank you very much. 咱多谢一定，谢谢 ，Thank you to the Speaker of Tainan City Council。咱刷落来要邀请，也是咱台南市的市长。那接下来呢，我们掌声欢迎台南市的大家长李梦燕市长上台致辞。Ladies and gentlemen, please welcome Mayor of Tainan City 孟燕丽。我们文化部主秘，还有我们赖议长，我们叶委员，还有今天包括我们从韩国那个李渊安全市长日本中郡所长，海地这个海地大使库珀大使，以及我们从马绍尔群岛来的各位贵宾包括文化部长。这个Catillo 大使以及我们沃特环礁市 Casino 的市长，还有我们今天与会的我们台南市议会赖议员、张议员，还有今天与会的各位贵宾、各位先进，大家晚安，大家好。好。Distinguished guests, especially from Korea, Japan, Haiti, and the Marshall Islands, as well as City Council members, good evening. 还有我们敬爱的黄国策顾问。我想今天大家刚刚看到开幕，非常震撼，非常的精彩跟感人的表演，我想大家都这个耳目一新尤其是把我们的原住民的文化，把我们庙会的这样的我们平常常在看的庙会的各项的表演，但是呢，今天在舞台上就特别感觉到特别的震撼，特别的美，大家说对不对？对。We are all very impressed and moved by the opening ceremony that merges our Aboriginal culture and songs as well as our daily temple culture. 我想就诚如刚刚主持人所讲的，那这一次我们的南营国际艺术节可以说是全台湾历史最久，那么规模最大的一个国际艺术节。所以这是咱台南的骄傲。我们台南是以文化立都，所以把这样的艺术节持续的来办下去，让它越办越盛大。大家说好不好？And Folklore International Festival is the largest and also the one with the longest history. We take pride in this cultural asset, especially as a cultural capital, and we hope to sustain our efforts and make it shine. 尤其今天看到我们观众这么多，而且这么样的热情的参与跟投入，相信文化部会继续带咱补助，咱议会也会继续来支持。大家讲好唔好？ We really feel the passion from the audience, and we're sure the central government as well as our local city council will continue to provide us with more support. 那我想我们这个艺术节也是最国际化的艺术节。咱都在讲16个其实呢，加上我们台湾有17个国家，那么有33支的队伍，可以说是非常的丰富。从世界各的不同的角落有不同的表演，但是大家所呈现的都是把我们人类的文化、人类的美好。我们人性的美好，把它呈现出来。我想这是一个非常这个具有国际化、具有多元性的一个艺术的产业，很值得大家来期待跟参与。 We are also very proud of this international festival. As mentioned, 33 teams from 17 countries, including Taiwan, bringing you very international and diverse performances. This shows that we share the love for cultures and for beauty. 那最后我们有第3个特色，就是我们在地有78个团体，包括78个家庭、社团、社区，还有包括公司，愿意来组成这个热情的接待的团队，来接待远至16个国家的这些各个表演团队，让他们有宾至如归，在地接受这个台湾，感受台湾的热情。我们也要感谢这78个个人、78个家庭跟团队他们的付出。
also like to thank the 78 local friendship, families, communities, companies, and associations. Thank you for serving as host to show your hospitality to all our friends from abroad. 我们最后也要感谢文化部对我们的这个预算的支持，还有议会跟立委台湾卡州让这样的已经能够筹办11届，那我们希望能够继续的办下去那越办越盛大，越办越这个受到我们民众的欢迎跟支持。Finally, I would like to hope that the Ministry of Culture as well as the City Council can continue to provide us more support. We hope we have already built a 22-year foundation and we hope to keep on going and go stronger. 那最后，我们不只祝今天的晚会顺利成功，也祝未来的几天的这个表演非常的成功，非常的受到欢迎，让我们台湾透过这样的一个国际艺术节，可以走入世界，我们也让世界走进来台湾。Finally, I would like to wish this event, both tonight's ceremony and the following 9-day event, a great success. We hope through the Nanning International Folklore Festival, we can bring Taiwan into the world and bring the world into Taiwan. 那最后祝各位贵宾还有参演的这个团队，大家身体健康，万事如意。谢谢大家。Finally, I would like to wish you great success and good success. Thank you. 我们掌声谢谢台南市李凤燕市长。Thank you so much to Mayor of Tainan City。亲像这个市长甲议长拄才有讲的唔免出国。伫台南会当看到来自这个全世界的表演，真正是这真难得的机会。对，而且咱今日的第一个表演，就要去一个足远的所在。是带一个所在。足远的是加勒比海，咱的邦交国海地。Okay, next we are going to bring you the first performance from the international teams for the night. The first one is from Haiti. 来自海地的德斯旺舞蹈团 Campaign de Dance John Hene del Soir from Haiti。没错，我们这个海地的朋友们呢，来到这个遥远的台湾呢，就是想要呈现他们最具有传统的这个美妙的舞蹈给我们所有的台南乡亲。他们今天要带来的这一个舞蹈表演就叫做传统，希望可以展现他们的传统，要去传达他们祖先想要守护每一个人心灵的那一种承诺。Okay, ladies and gentlemen, please put your hands together for the first performing group from Haiti. 热烈的掌声欢迎来自海地的表演。好的，那呢，大家其实来到我们今天的开幕典礼哦，可以说是先为快哦。我们呢，今天晚上会邀请来自于国家9个非常精彩的演出。We are very lucky to have 9 performances tonight to showcase you our performance. The first performance from Haiti demonstrates the rituals and dance and music traditions. The piece today is called Mission. It aims to showcase the passion from the ancestors, protecting and safeguarding everybody's soul. 是我们第一个呢，来自于海地的演出哦，名字就叫做传统 traditional。那其实呢，它展现的是我们对于祖灵的这种崇敬。那如果我们对于祖灵呢有崇敬之心的话，祖灵保佑我们所有的人。
自于海地非常精彩的演出。接着，在我们展开第二个热烈的表演之前，我们还想要特别利用这个机会，谢谢我们的黄伟哲立委。We would especially like to use this occasion to thank Legislator Huang. 黄立伟他从他在市议员的任内开始，就不断的推动支持着我们的南英国际艺术节。Since Legislator Wang was the city councilman, he has showed unwavering support to the Nanning International Folklore Festival, and we would like to use this occasion to highlight all his 我们 efforts. 立委是起身接受我们的掌声一下。Let's welcome Legislator Richard Huang. Thank you so much for coming. 非常谢谢哦。那刚才呢，我们看完第一个来自于海地的演出之后，我们第二个演出要带我们所有现场的贵宾到世界的哪一个地方啊？我们要到我们的另外一个重要的邦交国马绍尔群岛。Okay, ladies and gentlemen, next we're going to take you to the Marshall Islands. 接下来呢，我们马绍尔群岛哦，为我们表演的是杰布传统舞蹈团 ，and the performing group is Jebo Traditional Dancing Troupe. 其实呢，这个杰布 JEBO 呢是一个人名哦，它是来自于这个马绍尔的这个传奇故事当中一个伟大的勇士，他叫做杰布。只要提到杰布呢，就代表了勇气，就代表了力量。Actually, Jebu is a name in the ancient mythology of the Marshall Islands, and when we talk about Jebu, usually people will think about courage and power. 那接下来呢，我们要请到这个马绍尔群岛的杰布传统舞蹈团哦，为我们带来非常精彩的演出。那其实呢，这个杰布哦，像是一个战舞一般哦。通常呢，在以前哦，是要在这个出去战场之前哦，他们要先跳一下这个杰布这个战舞呢，来鼓舞彼此的士气哦。Jebo is actually a war dance, and before going to the battlefield, the warriors would do this Jebo dance to really inspire themselves, to give themselves power and courage. 那我们今天也特别有来自马绍尔群岛文化部的部长，以及环礁市的市长。今天谢谢您的莅临。We are especially honored to have with us the minister from the Cultural and Internal Affairs from the Republic of Marshall Islands. Once again, we would like to express our gratitude. Thank you for 好，接下来呢，话不多说，让我们掌声欢迎来自马绍尔群岛的杰布传统舞蹈团。Let's welcome the Jebo Traditional Dancing Troupe from the Marshall Islands. 嘿
掌声谢谢来自马绍尔国小的节目传统舞蹈团。在表演当中呢，我们展现了这个马绍尔的勇士们为对抗敌人使用传统枪矛的技巧。Thank you once again to Chemo, traditional dancing troupe, and this performance showed how the brave warriors of the Marshall Islands handle the fierce traditional spears when confronting their enemies in the old days. 接着我们要来欢迎来自韩国的林方卫国乐振兴会。Next, we would like to welcome Inbangul Korea Classical Music Promotion Association. Let's put our hands together and enjoy a classical music piece from Korea. 邀请各位观众一起来体验韩国民俗音乐的魅力。我们掌声欢迎来自于韩国的林方卫国乐振兴会。Let's welcome Inbangul Korean Classical Music Promotion Association. 掌声欢迎。
掌声谢谢。来自于韩国女高位国乐振兴会，做了他们婚礼我都已经头晕了，真的是太厉害了。这个小朋友们不要在家里乱学，这个大哥们都是经年累月的练习过后的，才有这么厉害的这个演出哦。好的，接下来呢，我们请到下一个团队是来自于捷克 ，Ladies and gentlemen, after Korea, we're going to move on to the Czech Republic, and we would like to welcome the Yaro Dance Group. 我们要掌声欢迎的是来自于捷克的春日雅洛舞蹈团。那他们今天的这个舞马呢 ，Brilliant 代表的一样是勇气，以及他们对于捷克、对于自己国家的爱国心。And our next performance from the Czech Republic Yaro Dance Group. The name is Brilliant, which is to show inspiration and patriotism to their country. 各位现场贵宾，接下来呢，就让我们掌声欢迎远道而来的捷克春日雅洛舞蹈团。Let's welcome Yaro Dance Group. Uriam českej jen sobě začej hrát. Rád bych zapomněl na svý děvče. Poznám, který je mládenec, ten se v kole točí jak zelenej věnec. Ty jsi má ze všech nejmilejší, ty jsi má žádná jiná. Ty jsi má ze všech nejmilejší, ty jsi má žádná jiná.
谢谢我们杰克今日网络舞蹈团，我们带来非常好看的演出。Thank you once again to Eurodance crew from Czech Republic. We can really feel the joy and also fun from these young female and also male dancers. 谢谢我们捷克春日亚诺舞蹈团。那我们今天来到现场的呢，也要欢迎台南市议员蔡玉辉议员，请议员陈声跟我们挥挥手。We also like to welcome 台南 City Councilman 玉辉蔡，欢迎。那接着呢，我们要来欢迎来自日本福冈大学太鼓部的鼓舞人。Next, to welcome Kobuzu Zaru from Fukuoka, Japan. 哦，太酷！这个团体呢，他们平时就会在各地祭典啊，各种活动巡回表演。要带来的这个曲目呢，就叫做《乐园拉库》。希望可以用这个叫做小笛，一种很特别的笛子的音色，带领听众们进入乐曲中想象的世界。皆様、それでは福岡大学和太鼓同好会国際バス2005年6月14日に結成した現在2018年総勢104名で活動してございます。皆様、福岡大学和太鼓同好会国際ザル掌声欢迎来自日本的国舞人。你好。No. One more. 你好。Hello. こんにちは。Thank you. My name is Hiro. Nice to meet you. Thank you. We will play the song. Name is Rakuen. This song is very happy song. But I have two questions for everyone. Okay? At first, no. Two requests. Okay? Two requests for everyone. At first, when I say sore, everyone please also say okay? Sore. Okay? Okay, thank you. This time, please raise your right hand. Sore. Thank you. Next, when I say 1, 2, 3, please everyone say okay. Hi. Okay, thank you. This time, please raise your both hand and jump. Okay, thank you. Let's practice one time. Okay, are you ready? Sore. Excellent! ありがとう Get ready to Are you okay? This is Rakuen! Let's start! Yes! Let's
非常谢谢这个福冈大学和太鼓同好会这个鼓舞员，给我们带来非常具有感染力的这个演出这个真的是。每一个鼓声呢，都触动着人心哦。Once again, we'd like to thank Kobuzaru for bringing us such an inspiring performance. Thank you so much. 再次谢谢哦。那接下来呢，我们同样是在亚洲从日本呢到了蒙古。Next, we are going to take you from Japan to Mongolia. We are going to hear very beautiful sounds from Mongolia, from the Sky Melody. 来自于蒙古天域乐舞团为我们带来的精彩演出Serena，我们知道蒙古呢，其实有非常丰富的这个传统的乐器，以及他们的人声的唱法也是非常的知名We would like to hear the throat singing and the very beautiful traditional musical instrument performance from Sky Melody。好，那接下来呢，我们就掌声欢迎来自于蒙古的天域乐舞团，为我们带来精彩的演出。Ladies and gentlemen, now please welcome Sky Melody from Mongolia。掌声欢迎。
A big round of applause to Sky Melody from Mongolia. 接着我们要欢迎来自俄罗斯西伯利亚地区萨哈共和国 Republic of Sakha 卡达利克民俗舞团 from the Republic of Sakha Cadillac. 掌声欢迎！
我们再次谢谢来自于俄罗斯卡塔里克民俗舞蹈团，为我们展现非常精湛的这个口琴以及口技哦。Once again, thank you to Katilak from Russia. Thank you so much. 我们接下来呢，下一个表演团体来自于印尼哦。那我们也知道，在1个多礼拜之前呢，印尼发生了大地震，以及这个海啸吞噬了许多人的家园以及生命哦。我们在此呢，代表主办单位向这个印尼的所有的这个国人致上最诚挚的哀悼之意。We know that Indonesia was hit by a magnitude 7.5 earthquake just last week, and the tsunami took away a lot of people's lives and homes. We'd like to take these opportunities to send our condolences to them. Our prayers are with the Indonesian people and their families. 好，那接下来呢，我们下一个团体来自于印尼哦。努桑塔拉传统舞蹈团要展现我们来自于印尼女性的娇美。Ladies and gentlemen, next please put your hands together and welcome Kirana Nusantara from Indonesia. 掌声欢迎！
团。最后，我们的压轴来自意大利的卡达尼旗队。Last but not the least, our very special flag-bearing group from Italy, Spadilatoni Ducato Gaetani。热烈的掌声欢迎！
我们再次掌声谢谢来自我们意大利的团队，我们带来精彩的演出，掌声 ！Once again, let's hear it for our performing group from Italy。真的是非常好的这个身手啊！刚才呢，这个丢旗没有一个闪失，没有任何一个闪失，真的是需要非常多的这个练习才能达到这样的效果，真的非常的厉害。好的，这个时间过得非常的快啊，这个时间哦过真紧啊，瞬一下就过去啊。是真的过去啊！我要到今日的最后的结束啦。无唔对，咱各位现场的人客啊，今仔日的节目够精彩，够有看到，看无够看无够要安怎Sabrina？做落来9天，对今日到14号9天，逐天一这个主舞台，搁一台人21区，21区，足精彩的表演，不简单的。嘿，21区有总共超过这个30几场的这个表演哦。For the following 9 days, we have one performance waiting for all of you in the 21 districts in Tainan. 啊，若是真正今仔伊嘛看无够，咱明仔载其实阁有票，对，明仔加码演出。我明仔载为着报答大家人的热情，我特别是中西区是海岸路跟中正路加码彩街活动。We have a whole parade at 3 p.m. tomorrow waiting for all of you. 本来是无的哦，可是今仔日咱感受到咱大家人迄个热情，所以咱明仔载一到，在这海岸路，还播啥彩街？还播啥彩街见？好，朋友们，今仔日我哋来感谢咱的新朋友，咱的大家。阿公，在议会议员啊，在议会议员啊，画面敢有看？有呢，哇，在议会议员啊，那好啊，谢谢啊，都需要的啊，在最需要的时候有出现。在议会议员啊，在议会议员谢谢啊。为大家服务啊！哦，这个好哎！哦，优秀啊！这点能力啊！有啊。